Jayam Vishnupad Paramhansha Paribrajo Astottari Sato Srimad Abhaycharan Aravrinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Guru Parampara ki Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Om Yana Timirandhasva Gyananjana Salakaya Chakshurin Malitang Chena Tasmai Sri Guruve Namaha Narayanang Namaskritvang Naranchaiva Narattamam Deving Saraswating Vasham Tato Yayamudira Nasta Prayareshu Abhadreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Nastuki Mukhang Karoti Vachalang Pangu Langhayate Giring Yat Kripa Tamahang Bande Paramananda Madhava Sri Guru Dinatwarinang Sri Chaitanya Ishwaram Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam 10th canto 71 chapter The Lord travels to Indraprastha, text number 36. Om Namah Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Tatra Upasangamaya Paura Mangalopanaha Chakro Saprayam Krishnaya Sreni Mukayo Hata Insaha. No, ঠিক আছে anyway Hare Krishna. সবাই বাংলা, সবাই কি বাঙালি নাকি? না কারা বাঙালি নয়? আর দুইজন না, বাংলা বোঝা আর বাঙালি দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। তো এনিওয়ে, সো ইউ 3 4 5 6 7 is Bangali. তুমি বাঙালি, হ্যাঁ? আরে বাঙালি, okay. So better let me read in English. This is a very small
purport, a few lines, and translations also a few lines, but still I will read Bengali also. So translation in various places, Syrians of Syria came forward holding auspicious offering for Lord Krishna, and sinless leaders of occupational guilds came forward to worship the Lord. Purport, Srila Prabhupada writes, while Lord Krishna was thus passing on the road at intervals, some of the opulent Syrians who were all rich, respectable, and freed from sinful activities presented auspicious articles to the Lord just to offer him a reception to the city. Thus, they worshipped him as humble service. Okay. বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাঙ্গলিক অর্ঘ্য ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নিষ্পাপ শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ শ্রী ভগবানের পূজা নিবেদনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ লিখেছেন, এইভাবে রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ সম্মানীয় ধনাঢ্য পুরবাসীরা কেউ কেউ নগরীতে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি উপহার নিবেদন করে দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও পূজা করেছিলেন। So in this way we can see some significant words been high in text as also in Srila Prabhupada's purport. Specifically, very significant in Prabhupada's purport is that when Prabhupada wrote it, what Prabhupada wrote it, that one should be do puja, worship the puja, humble state of mind. তো এই শ্লোকটি এবং তাৎপর্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আলোচনা হয়েছে যে কৃষ্ণের সেবা পূজা খুব দীনভাবে তারা করেছিলেন, যারা ওই কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসেছিলেন। তারা সবাই ভালো, তারা কেউ সিনফুল নয়, তারা সিনলেস ছিল। কারণ কেবলমাত্র যারা সুকৃতি পরায়ণ তারাই এই সুযোগটা পায়। Those who were, in Bhagavad Gita it is stated that distress and desires of wealth get opportunity. The text is revealed in this way, the chaturvidha bhajante mang jana sukirti parayan. Now Arjuna artha arthatu jigyashu jnani. So they, all of them were very much, sukriti parayan. So you know, Bhagavad Gita এই কথা বলা হয়েছে, ভগবান বলেছেন যে যারা আর্ত এবং অর্থাৎই হয় তারা সুকৃতি পরায়ণ এবং আমার এই প্রসঙ্গে তারা জয়েন করে, তারা আসে। তো সেই হিসেবে আজ আমরা এই শ্রী শ্রী অ্যালবার্ট রোডের শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ গৌরহরি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা এবং সুদর্শন চক্রের উপস্থিতিতে সুযোগ পেয়েছি এই হরি কথা আলোচনা করবার। So we are also fortunate that have an opportunity to discuss Sri Albert Road
Radha Govinda's Mahaprabhu, Jagannath Baladev, Subhadra and Sudarshan Chakra's presence to discuss about the topic of Hari Katha. So, the chapter the Lord travels to Indraprastha. So similarly, Lord Chaitanya Mahaprabhu also used to travel all over. So, আজকের এই অধ্যায়টি হচ্ছে ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ঠিক এইরকমভাবে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। While traveling, he used to meet some temple, visit some temples where Lord's form situated. Like he visited Jagannath Puri, he visited Simachalam, even he visited here the place in Murshidabad district, Mangal Dihi village. There is a Gopal deity. Well, Mahaprabhu saw that, so it cannot be made by any human being. It is self-manifest deity. So when Mahaprabhu saw that deity, he wants to know what is the story of this deity. Similarly, while Mahaprabhu traveling through a place called Barahanagar, and Mahaprabhu, while traveling, passing through, so he heard somebody is reciting Bhagavati Katha in poetry form. So Mahaprabhu sat before him and heard very carefully, sincerely. And when he stopped, because he smelled that somebody is sitting in front of him, then he opened his eyes and he saw a beautiful traveling mendicant, beautiful his body. So he is astonished. He was watching, oh, you are so beautiful. Then Mahaprabhu said, stop. But today onwards, you don't do any work. Just simply you engage yourself in Bhagavati Katha and rest of your life you survive. If possible, you can write this poetry form because Kabitang ba Jagadish Kamae. Jagadish Kavitang means that the poetry form is the chanda. So you don't do any other work. Mahaprabhu ভগবান কৃষ্ণের মতোই এইরকম ভ্রমণ করে বেড়াতেন। কখন কখন ভ্রমণ করতে করতে কোনো মন্দির দর্শন করতেন, আর কখনো কখনো ভ্রমণ করতে করতে মন্দিরগুলোর মধ্যে বিশেষত্ব দর্শন করবার পর ওখানে জানতে চাইতেন। যেমন উনি জগন্নাথ পুরী, সীমাচলম এবং এই পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের একটি গোপাল দর্শন করলেন। গোপালটি খুব সুন্দর দেখে মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন এটা কোনো মানুষ করেনি, এটা হচ্ছে ভগবান স্বয়ং তার রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এইরকমভাবে মহাপ্রভু যখন ভ্রমণ করছিলেন কলকাতার বরাহনগরে এক রাস্তার ধারে, গঙ্গার ধারে অবশ্যই, একটা ব্রাহ্মণ সে এই ভাগবতী কথা
ছন্দের সাহায্যে, কবিতার সাহায্যে সে ভগবতী কথা বলছে। এই হরিবল হরিবল, ভগবতী কথা, ভগবতী প্রসঙ্গ বলছে। তখন মহাপ্রভু তাকে বললেন, এই কি কথাটা বললেন, এটা চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। কি বলে? তবে তো আইলেন প্রভু বরাহ নগরে, কোন ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে। ব্রাহ্মণ সুশিক্ষত ভাগবতে, প্রভু দেখি লাগিলেন ভাগবত পড়িতে। প্রভু শুনি ভাগবতের পাঠন, আবিষ্ট হইল গৌর চন্দ্রনারায়ণ। এই মতো ভাগবত কভু নাহি শুনি কাহার মুখেতে। অতএব তোমার নাম ভাগবত আচার্য, ইহা বহি আর কিছু নাহি কর কার্য। So what Mahaprabhu heard, that poetic way, and Mahaprabhu astonished. That story goes like Sukdev Maharaj, he was narrating, because Sukdev Maharaj in Srimad Bhagavatam, he explained the Lord, Supreme Personality, can expand self in an innumerable way. Though we are very much accustomed with few incarnation, but Lord can incarnate in innumerable way. But some specific form, specific pastime, while Lord execute for human being, for human society as well, like Chaitanya Mahaprabhu also, he exhibit for animal society. So that way, Mahaprabhu delivered even very degraded condition, wretched, like Jagai Mada, like some tiger, deer, some wild, just by Mahaprabhu, they delivered. So Krishna Katha is so much powerful to see as well discussed. Like here, all those inhabitants, Syrians of the city, they saw the Bhagavan Krishna, Lord Krishna's traveling away to Indraprastha. So all of them, they delivered. They joined in pastimes of Lord. Sorry. তো এইরকম ভাবে ভাগবতী প্রসঙ্গ, ভগবানের কথা সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন। সেই ঘটনা গল্প, যেটা কিনা শ্রীমদ্ ভাগবতে সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখিত আছে, কিন্তু এইখানে উনি বঙ্গীয় ভাষায়, বাংলা ভাষায় পদ্যের ছন্দে উনি ওই ভগবত প্রসঙ্গ বলছিলেন। কিন্তু ভগবত প্রসঙ্গটা হচ্ছে অনেক বিস্তৃত। ভগবান আবির্ভূত হন, আমরা কিছু তার অবতার সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু ভগবানের অবতার হচ্ছেন অসংখ্য, গোনা যায় না। ভগবান কিরমভাবে অবতার করেন, কোথায় অবতার করেন, শ্রীমদ্ ভাগবতে সেই কথা সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শুনিয়েছেন। আর তার সঙ্গে অবশ্যই এটা শুনিয়েছেন যে কখনো কখনো ভগবান তার রূপও ধরে নেন, অর্থাৎ ভগবান যে শক্তি, সেই শক্তি থেকে প্রাপ্ত হন, প্রাপ্ত হয়ে
তিনি ভগবতী শক্তি নিয়ে তিনি এই জগতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তারপর তার লীলাবিলাস করেন। So that Bhagavati Lila, that Gopal Lila, and there is some more Lila where Mahaprabhu delivered some animals. And now here, although I believe that all of you might be knows, and maximum of Indians, because we are all Indians here, Indians are quite aware about Bhagavatam and its pastime. That pastime is like once Krishna in his childhood, he was playing in Mother Jashoda's courtyard, dancing, moving. The postures is like that. And one vendor's lady shouted, "Who wants to buy the fruits?" So baby Krishna heard that. Immediately he asked, "Mama, mothers, I want to buy fruits." Mother says, "Okay, you can buy. Go and take some paddy. In lieu, you can get some fruits." That time there was a system of transaction. So by his small palms, he filled with all paddy and started running towards the doorstep, outside doorstep. While he was traveling, all those paddy fell down through that finger's hole. Only left the two paddy. But that vendor's lady was thinking this is a royal palace. So I should sort out some good fruits to offer that person who wants to buy. That way he selected some fruits, get it together, and turned her head. And by the way, that baby Krishna extended both the hands with two paddy. In order to see the two paddy, when she saw the beautifications of this boy, she became a dumb. No words. Her larynx doesn't work. She stopped, then started thinking. Then declared in her mind, "My whole lifetime I traveled several places and knocked several doors, but I never found such kind of boy, so beautiful." She declared also that I don't want to take anything. You take as much as fruits you can. Then Krishna, baby Krishna, he just put two paddy, her basket, and took only two fruits and moved south towards his house. So as long as he visualized that vendor lady, she was watching the backside of Krishna. First he saw the front, then the back. Then finally he gone inside. That lady couldn't see anymore. Then started commemorating that features. Oh, so beautiful. Oh, so wonderful. She was thinking. Then finally not agree anymore to sell off
her fruits, rather she put the basket on her head and on the way back to her home. That way, she crossed the Jamuna and entered to her house and put it that basket and opened the cover. As soon as he opened that cover, whole of his room is a dazzling by valuable jewels. So then she could understand about that baby. Then she pulled that basket on her lap and both of her eyes was brimming with tears. Then he said, "Oh, Louis, boy, you want to see how great I have? Now, I will throw this thing. I will run towards your mother and I will be the maid and watch you all the time, what you are doing." So in this way, Shukdev Maharaj mentioned to Maharaj Parikshit, now we'll hear that Bengali chanda which that Bhagavad Acharya recited. সেদিন যখন যশোদা অঙ্গনে গোপাল নাচিছে ঘুরে, পসারিণী এক লয়ে ভালো ফল বেচিতে আসিল দ্বারে, এতেকে বুঝিয়া নাচন রাখিয়া গোপালে থামিয়া যায়, ফল কিনিবারে মায়ের গোচরে বায়না ধরিল তাই। কহে নন্দরানী, ওরে নীলমণি ধানেতে কেন রে ফল, মায়ের আদেশ লোভিয়া বিশেষ গোপালে বাড়িল বল। হাত জোড়িয়া অঞ্জলি করিয়া ধানেতে ভরিয়া তাই, ফল কিনিবারে বাড়ির বাহিরে গোপালে ধাইয়া যায়, ধানগুলি তার পড়ে গেল সব আঙুলের ফাঁক দিয়া, দুটি ধান শুধু রহিল দুহাতে দুয়ার সীমাতে গিয়া। পসারিণী যদি বাছিয়া গুছিয়া রাখিল ফলের দল, ধান দুটি দিয়া গোপালে চাহিল ফল। পসারিণী যদি যেমনি দেখিলা গোপালের রূপখানি, চমক লাগিয়া রহিল চাহিয়া মুখে না আসিল বাণী। তবে পসারিণী থাকিয়া থাকিয়া মনেতে ঘোষণা করে, জীবন ভরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়েছি কতেক দ্বারে, তোমার মতন এহেন রতন দেখিনু কাহার ঘরে। আজি তোমা হতে বিনিময় নিতে হিয়া যে কিছু না চায়, ও হে কালো শশী লও যত খুশি কিছু না বলিব তা। ধান দুটি দিয়া দুটি ফল নিয়া গোপালে চলিল ঘরে, পসারিণী শুধু রহিল চাহিয়া নয়ন ফেরাতে নারে। তবে পসারিণী থাকি আকুলি করিয়া পসরা তুলিল মাথে, বেচা কেনা তার না হইল আর
চলিল গৃহের পথে, সারা পথ ধরি গোপালের স্মরে, আকুলে বাড়িল তার। কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহেতে আসিল যমুনা হইয়া পার। গৃহেতে ঢুকিয়া ঢাকনা তুলিল যেই, দেখে পসারিনী সারা ঘরখানি আলোকে ভরিল সেই। তবে পসারিনী সেই পসরাখানি টানিয়া লইল কোলে, প্রথমে তাহার দেখি দয়া ভার, নয়ন ভরিল জলে। তবে পসারিনী কহে ওরে নীলমণি, প্রলোভন দিলে মোরে, আজি যত ধন দিয়া বিসর্জন, ছুটিব তোমার তরে। দাসী হতে তব ছুটিয়া চলিব তোমার মায়ের পাশ, জীবন ভরিয়া সোহাগ করিয়া তবে তো মিঠাব আস। So, Bhagavati Katha, Hari Katha is unlimited. If you want start to search, how much cannot finish in this lifetime? Because several persons wrote about the Lord in the several way, and all are very respective way one should accept. That's the teaching of Mahaprabhu. Now we'll see how Mahaprabhu exhibited his pastime, because time is very short. So simultaneously I want to vouch, I want to vomit whatever I conceive within this short time. So while Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered, Krishna delivered by killing, but Mahaprabhu delivered by touching. So then the two ways we can see how Mahaprabhu delivered human being as well that animals, and how Mahaprabhu, he glorified that Supreme whose pastime is amazing, but Mahaprabhu delivered very meek, humble and submissive way. He started his pastime. That is also reflected the story in Chaitanya Charitamrita. One day, Mahaprabhu in his childhood, tender age boy, in the playing postures, he came out from his home and was moving, and he saw a bunch of puppy dogs. Among them, one was very much stout. Not only the barking, is the biting. So all of them were very afraid. They, no, we don't go there. That puppy will bite us. So there were a bunch of people were waiting. So Mahaprabhu, small boy, what reason? What for all of you are? Well, no, this dog is very serious. So small boy, small baby, Chaitanya Mahaprabhu, he walked towards that puppy and cut that puppy
immediately that puppy became a pacified. So started pulling by holding his neck. And inside his home, he started playing with the puppy. While he engaged so much with the playing with the puppy, the mother thought, no, this puppy is taking everything, taking away from him. Neither he wants to eat, nor he wants to read, nor he wants to do anything other than engaging self, playing with the puppy. So during the lunch period, mother shouted, come here for food, take bath and have your lunch. So then that baby Chaitanya, baby Nimai, baby Gauranga walked for bath. After bath, in between, mothers let free the puppy. So while Mahaprabhu came back and couldn't see his puppy, then he started crying, screaming, no, I will not eat even a seeds of rice unless and until I will get back my puppy. So this story is already the fact is already described in Chaitanya Charitamrita, but one of Bhakti's, His Holiness, His Divine Grace, in ISKCON we are very much habituated to address the sannyasi, His Holiness, but Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur should be addressed His Divine Grace. His disciple is a Premananda Das. He compelled in the poetic form from Chaitanya Charitamrita, of course. Then finally he said that, Mother Sachi, why you are looking for that another puppy? I want to be the puppy of Chaitanya, of your son. Why not chain me to place before your son? I will remain his dog all the time. In connection, our Bhaktivinoda Thakur, Sachidananda Bhaktivinoda Thakur also wrote a very nice poem. Anyway, but it is Mahaprabhu's pastime. তো আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এই জগতে এসে এরকম দর্শন দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে যিনি দর্শন করেছেন তার অনেক কিছু ভালো শুভ হয়েছে, ভালো হয়েছে এবং তারা তার ধামে ফিরে গেছেন। এমনকি ভগবান কৃষ্ণ তো অনেক জীব, মনুষ্য ছাড়াও অনেক জীবকে হত্যা করেছেন এবং তারাও সবাই ভগবত ধামে গেছে। কিন্তু ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিরকম ভাবে তার এই শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই, বাল্যকাল থেকেই প্রদান করেছেন, সেই ঘটনাটায় চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের পূজ্যপাদ ওং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিল প্রভুপাদের এক শিষ্য। তিনি এই যেটা আমি বললাম ইংরাজিতে এখন, এইটারই ছন্দ আকারে এই লীলা কথা উনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ব্যক্তের শেষে উনি কীরকমভাবে
মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে প্রকাশ করেছেন, সেইটা এই ছন্দের মধ্যেই আছে। বুঝতে আশা করি আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। একদিন প্রভাতে শচীর দুলাল বাড়ির বাহিরে যায়, খেলিতে খেলিতে পথের মাঝেতে কুকুর দেখিতে পায়। দেখে একখানা কুকুরের ছানা, নদর ডাগর দেহ, দুরন্ত দেখিয়া দূরে রহে সবে, কাছে না আশায় কেহ। তবে তো নিমাই একা সেথা যায়, সাপটিয়া ধরে তারে, দুরন্ত স্বভাব ছাড়িয়া কুকুর আর তো লঙ্ঘিতে নারে। সুশান্ত কুকুর দেখিয়া নিমাই ধরিল তাহার গলা, টানিতে টানিতে আনিল গৃহেতে, খেলিতে সাধের খেলা। গৃহেতে ঢুকিয়া অতীব হরস মনে, আর কিছু কাল গৌরাঙ্গ গোপাল খেলিল তাহার সনে। ব্রজের ঠাকুর লইয়া কুকুর খেলাতে মগ্ন যবে, মধ্যাহ্ন কালেতে আহার করিতে জননী ডাকিল তবে। জননীর ডাকে খেলা ভঙ্গ করে খেলিবারে পুনরায়, কুকুর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া নিমাই স্নানে যায়। তবে তো নিমাই স্নান করিতে গেলা, হেন অবসরে আসি শচীমাই কুকুর ছাড়িয়া দিলা। স্নান করিয়া আসিয়া নিমাই দেখিলা কুকুর নাই। কুকুর বিহনে পড়িয়া অঙ্গনে, কাঁদিতে লাগিল তাই। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল নিমাই, না পেলে কুকুর ছানা, জানো মনে সার, নাহি খাবো আর, নাহি খাবো এক দানা। বিপদ বুঝিয়া সান্ত্বনা করিয়া কহে তবে শচীমাই, অপর কুকুর দিবরে ধরিয়া সন্ধানে যাহারে পায়। প্রেমানন্দ কয়, ওগো শচীমাই কেন বা খুঁজিতে যাও, যদি গোরা রায় পুনরূপী চায় প্রেমারে ধরিয়া দাও। আমার মনে হয় বাঙালি ভক্তদের, আমি তো ইংরাজিতে গল্পটা বলে দিলাম, বাঙালিদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যদি অসুবিধা হয়ে থাকে কারণ এগুলো আলোচনা করতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু সময় বলছে 1 ঘন্টা, তো আমি দুঃখিত, কিন্তু 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেল বোধহয়, নাকি না? এখন 1 ঘন্টা হয়নি, এখনো সময় আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আরও কিছু আলোচনা করতে পারি। তো যাদের কারোর কিছু ক্ষতি না হয়, তো তখন আমার স্টপ করে দিলে হবে আর কি। কারণ যেহেতু আমি সুযোগ পেয়ে গেছি এই এতগুলো সুন্দর সুন্দর ভক্তের সামনে, তো আমাকে ইচ্ছে করছে যেন মনে হয় আমি যা কনসেপ্ট করেছি, যেটা খেয়েছি, হোয়াট এভার আই ডাইজেস্টেড, আই শুড ভমিট ইট। But same time, that vomit things
Though in Srimad Bhagavatam it is stated that if one will eat it back, he is like a shameless dog. So that way I am vomiting, but I don't want to eat it back in the same. But if the same topic will somebody share, then I can take it. I can eat it. I can conceive it. Anyway, so Mahaprabhu exhibited his pastime, and while he was exhibiting, means contemporary devotees with Mahaprabhu, they used to observe Mahaprabhu, in which way he is glorifying the Lord, he is observing the Lord. So all of them used to watch. And after watching that, because Mahaprabhu liked that chanda, Mahaprabhu liked that poetic way. So some devotees started in the poetic way. So that's the reason Krishnadas Kavira's character, extreme character in the poetic way. This is the reason. So in Madhya Lila, we can find that pastime. And it's covered several aspects in our daily routine, if we will commemorate those stanzas. So এরকম ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে যখন বিচরণ করছিলেন, তার সঙ্গী সাথী ভক্তরা যারা ছিলেন তারা মহাপ্রভুকে নিরীক্ষণ করছিলেন, দেখছিলেন, ভাবছিলেন যে কিরকম ভাবে মহাপ্রভু ভগবানকে মনে করেন, ভগবানকে চিন্তা করেন সব সময়ের জন্য। তো এই দেখে সেই ভক্তরাও কখনো কখনো মহাপ্রভুকে কবিতার আকারে মহাপ্রভুর ভাবনাটাকে ব্যক্ত করতেন। তার মধ্যে একজন খুব এক্সপার্ট ছিলেন, তার নাম বলবো, চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। এরকম ভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক কন্টেম্পোরারি। তো সেই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর এই চরিত্রটা খুব সুন্দর মধুর ভাষায় উনি রচনা করলেন। সেই জন্য চৈতন্য চরিতামৃতের ছন্দটা খুব সুন্দর, বেঙ্গলি ছন্দ। ওই জন্যই Srila Prabhupada will touch that western soil, and after few days, Srila Prabhupada saw that few of them, Westerners, are coming. So Prabhupada introduced Mahaprabhu by singing a song. Then he said Mahaprabhu's character, so wonderful. And if all of you will learn Bengali, then Bengali culture, not only said the Bengali language, Bengali culture, Bengali emotion will reveal within. So all in this way, so all of Westerners started to reading Bengali, like our His Holiness Jayapataka Maharaj, and several other. Achyutananda used to sing also Bengali very nicely. Then sannyas, he took sannyas also, then he left anyway. So that Achyutananda was, and some other several Western, even last, he left his body, Kadamba Kanan, he learned also Bengali very nicely. In South Africa, while I was delivering, he was translating. So I asked him not to translate. I will speak Bengali because I'm origin Bengali, you are not origin. So that way, in Cape Town, in his place.
Anyway, so Chaitanya Mahaprabhu সেই লীলা এখন আমরা শ্রবণ করব চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা থেকে, যেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন। আর ওই বললাম যে মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তার ভক্তরাও মহাপ্রভুর আবভাব দেখেই বুঝতে পারতেন, তারা তখন সেই কথাগুলো বলতেন। তো এখন দুজনের কথা একসঙ্গেই আমি এখানে প্রকাশ করছি। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন তার ভাব আসত, তখন উনি এত চিন্তিত থাকতেন যে ওনার কি হচ্ছে না হচ্ছে এইসব দিকে কোনো খেয়ালই থাকতো না। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণের কথা ভাবছেন, তখন মহাপ্রভুর দশাটা কীরকম হয়েছিল না, মহাপ্রভু কখন ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়ছেন, কখনো তার শরীরে কোনো শ্বাস থাকছে না, কখনো কখনো তিনি এমন ভাবের মার খাচ্ছেন, ভাবের প্রহার এমন খাচ্ছেন যে ওনার ব্যথা ফিরে আসছে। কারণ ওনার ভাবনাটা ছিল, কাহারে কহিব আমি কিবা মোর দুঃখ, ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনে ফাটে মোর বুক। আমি কাকে বলবো আমার আসল দুঃখটা? ব্রজেন্দ্র নন্দন ছাড়া আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, আমি থাকতে পারছি না একটা মুহূর্ত। ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া, দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া, চূর্ণ হইল হেন বাঁশ নিমাই কলেবর, হা হা করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর। বাল্যকাল হইতে মুই যে কইলু সেবন, তার ফল দাও মোরে হে নারায়ণ। যে কালে নিমাহি পড়ে ধরণী উপরে, ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে। এই মতো শচীমাতা বাৎসল্য বিহ্বল, হর্ষ ভয় দৈন হইল বিকল। দুহার দর্শনে দুহে হইল বিহ্বল, কেশ না দেখি শচী হইল বিকল। অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরক্ষণ, দেখিয়া অশ্রু ভরিল নয়ন। কাঁদিয়া কহেন শচী বাছারে নিমায়, বিশ্বরূপ সম তুমি না করো নিঠুরাই। সন্ন্যাস লইয়া না কইল পুনঃদর্শন,
তুমি তৈছে করলে হইবে মরণ। কাঁদিয়া কহেন প্রভু শুনো মোর আই, তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই। তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হইতে, কোটি জন্মে না পারি ঋণ তোমারে শোধিতে। So final conclusion here, Mahaprabhu said that, Mother, this body based on you, it comes from you. I cannot repay this debt even in millions of births. So after took sannyas, Mahaprabhu, he promised his mother, I will not do anymore like your elder son did, Visharup. All the time I will remain with you. So in this way, same in Madhav Lila, Chaitanya Mahaprabhu so nicely, while Ratha Yatra over, because all Bengali devotee used to visit Mahaprabhu, and while after Bahula, means the return card, after a few days, all Bengal devotee used to return. So while returning their way back, so few of them was very much, feeling sorrow and crying, screaming in this way. So then Mahaprabhu pacified, don't worry, after 6 months, 8 months, all of will be back again. So in this way, Mahaprabhu used to pacify. And among all, that Srivas Pandit was very close to Mahaprabhu. Then Mahaprabhu told Srivas Pandit, embarrassing, and hold his neck, don't worry, when I will come to your place in your home, and in Kirtan I will dance every day, you will see, other will not see. And these clothes and prasad, take it with you and offer it to my mother with dandavat, that my dandavat, that I committed some offense. So in this way, because in order to, I will serve my mother, I took sannyas. But my mother has so much love, prema. But still I didn't care about that religion. But I didn't think that my religion will be destroyed. But still, I took sannyas and give up the love, prema. I give up the prema and took sannyas. So now I am considering my mind, channa, means that channa could be understand in English like restless, turbulent, and obstinate. In this way, channa hoilo mon, Mahaprabhu said. So Nilachale, I am staying in Nilachal by her order, and sometimes I will visit to see her feet. In this way, Mahaprabhu exhibited. শ্রীবাস পণ্ডিতে কয় আলিঙ্গন করিয়া, না, শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন, কণ্ঠে ধরি বলে তারে
সুমধুর বচন। এই বস্ত্র দিও মাতাকে, দিও মাতাকে এই প্রসাদ, দণ্ডবত করি মই খেয়াইনু অপরাধ। তার সেবা ছাড়ি মই কইলু সন্ন্যাস, ধর্ম নহে করি আমি নিজ ধর্ম নাশ। তাহার প্রেমেতে আমি হইনু বিবহ, তাহার প্রেম ছাড়ি আমি কইলু ধর্ম নাশ। তাছাড়া কইল মই বাতুলের কর্ম, তাছাড়া কইল মই বাতুলের কর্ম। বাতুল বালকের দোষ নালয় মাতা, অ্যান্ড বাতুল বালকের দোষ না মাতা নাহি লয়, সেই বুঝি মাতা তারে না করা হে রোষ। দোষ অ্যান্ড রোষ, because it is so much heart touching. In this way Chaitanya Charitamrita explained that Mata tare na kora hai rosh. Mata doesn't chastise, though whatever he did, for that he should get the chastisement, but Mata na kora hai rosh. Mata doesn't chastise. Ki kaj lagi moi koilu sannyas, what for I took this renounce order? Because I give up the prema which my mother taught, that prema. For that reason my channa hoila mon, my mind channa. Anyway, এটা খুব সুন্দরভাবে চৈতন্য চরিতামৃতে এরকমভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেবমার শিখিয়েছে আমাকে প্রেম, তার প্রেমে আমি বশ, কিন্তু আমি আমার সেইটা ছেড়ে আমি করলাম আমার ধর্মনাশ, আমার ধর্মটাকে আমি নষ্ট করলাম। কি কাজ লাগে আমি কইলু সন্ন্যাস, আমি সেই প্রেম ছেড়ে আমি কি কেন সন্ন্যাস নিলাম? সেই কালে যে কালে সন্ন্যাস কইলু ছন্ন হইল মন, যে যখন আমি সন্ন্যাস নিলাম তখন আমার মনটা ছন্ন হয়ে গেল, মানে ওই খুব চঞ্চল হয়ে গেলাম, খুব এমনভাবে চঞ্চল হলাম যে আমার মনকে আর কোনো মতে বশ করতে পারলাম না। চঞ্চলাংহি মন কৃষ্ণার মতো এতভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম যে কোনো মতেই মনটা আমার বশ রইল না। কিন্তু তখন থেকে আমি এই নীলাচলে আছি, আর মধ্যে মধ্যে যাই আমি তার চরণ দেখিতে, তার আজ্ঞায় আমি নীলাচলে থাকি, মধ্যে মধ্যে যাই আমি তার চরণ দেখি, মানে I visit to her place to see her lotus feet. So in this way Mahaprabhu exhibited his pastime. But how much Mahaprabhu's kind, that one of, it is not that one of devotees, several devotees together, they came in conclusion in a poetic form. Should I only in Bengali or should I tell in English? Because time is already over. I am sorry for that. ধান্য ক্ষেত্র যে এত ধান্য পেয়ে কভু নাহি মেটে ভুক, সমুদ্রেতে যে এত জল পেয়ে পিপাসায় ফাটে বুক,
যদি বা কারণ নোনা আস্বাদন ধরে গো সাগর পানি, তৃষ্ণা পেলে পরে কইছে পিব তারে, উপায় নাহি তো জানি। উপায় তাহার ব্রহ্মাণ্ড যাহার, সেই তো পিয়াতে পারে। অন্য কোন জন তার আস্বাদন কভূত করিতে নারে। নন্দের নন্দন ব্রজের জীবন, প্রেম সুধা পরাবার। সমুদ্রের ন্যায় পেলে কি বা হয়, নাহি জানি ব্যবহার। এ দুঃখ দেখিয়া ব্যথিত হইয়া এলো যিনি নদিয়ায়, সে যে গো আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর মহাপ্রভু গোরা রায়। জীবের লাগিয়া ব্যথিত হইয়া নিলেন দুঃখের ভার, নিজে আচরিয়া দিলা শিখাইয়া এই তো মহিমা তার। জীবেরে ডাকিয়া দিলা শিখাইয়া করিবারে আস্বাদন, যদি জল রাশি নিজে কইল আসি, অন্য কেবা প্রয়োজন। প্রেমের লাগিয়া তৃষিত হইয়া আকুল হইল যে, গৌর অনুগত হলো যার চিত্ত, উপায় শিখিল সে। নিজ ভাব ধরি অভিমান করি, সেই না ভজিল গোরা। সাধু সন্ত কয় জানহ নিশ্চয়, কপাল তাহার পোড়া। I hope that all of you understood that theme of this form, that poetry form which I narrated in Bengali. If somebody doesn't get through or touch through, can ask me, I can clarify. If you, all of you, somebody is having time, I don't mind, because Mahaprabhu's teaching, what? Mahaprabhu's teaching is not 1 hour Bhagavati Katha. Mahaprabhu's teaching, Chandidas Vidyapati Rayer Natok Giti Karnamrita Git Govinda Swarup Damodar Shane মহাপ্রভু রাত্রি দিনে গায় শুনে পরম আনন্দ। So ultimate pleasure Mahaprabhu derived to hear that Krishna Katha, unlimited time, past day, night, everything, ratri dine. So it is not the 1 hour, 2 hours things to be discussed. Anyway, any question, comments, whatever. Anybody's any question, any comments, any কারোর কোনো রকম প্রশ্ন, কোনো রকম মন্তব্য, কোনো রকম সাজেশন কারোর আছে? বলুন প্রভু। Thank you. Okay, but yeah, that way
one text in Bengali reflected in Chaitanya Charitamrita. Such topic are not to be discussed freely. No one will understand unless Chaitanya Mahaprabhu bestowed his mercy through his servant of his own servant. কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝে ওইছে চিত্তে চৈতন্যের রঙ্গ সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে হয় তার দাস অনুদাস সঙ্গ. You understood now what I spoke? Yeah. আমরা বাঙালিরা সবাই বুঝতে পেরেছেন. উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনাটা এরকমভাবে আছে যে সবসময় এই লীলাগুলো বুঝে ওঠা যায় না. তো চৈতন্য চরিতামৃতে সেই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে এই কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝে ওইছে চিত্তে হাটে হৃদয়ে চৈতন্যের রঙ্গ বলে সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে হয় তার দাস অনুদাস সঙ্গ. এইটা উনি প্রশ্ন করলেন, আমি এইটা বললাম আর কি. আরও একটা আছে in this another text also there that is cited in this way, বুঝেবে না বুঝে কেহ, whether one will understand or not, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণে উপজেবে প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় হিতদেশ. Whether one will understand or not doesn't matter. Just keep on hearing, listening. It's pastime. Gradually one will develop the love of Krishna. Krishna upajebe priti. One will understand or develop love for Krishna. Bujibe rosher riti. That understanding will come about the real nectar. Shunilei hoy hitodesh. By hearing, one will feel auspicious. It will turn into auspicious. Now you clear? Any further question, comments? Second part of the same question, that you find sometimes a difference in the details as given in Chaitanya Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. For example, the Mahaprabhu sannyas and the way he traveled from Bengal to Puri, and the devotee who were went with him. They are not the same devotee what you find in description given in Charitamrita. Sometimes you find there is a difference in the detail of the pastimes of the Lord. But Bengali can understand that. Those they are accustomed with this language, with the emotion. They can understand that what Krishnadas Kaviraj revealed in the scripture. They can. But in that teaching also there in Chaitanya Charitamrita, it's required for meditation, some sorts of meditation, like Nrsimhananda Brahmachari. While he heard the Mahaprabhu on the way to Vrindavan, he started thinking, Mahaprabhu's feet is so soft, he will be earned by thorn and stone chip. By mind, he started cleaning all the way. And Mahaprabhu finally destined in Vrindavan. Do you understand that?
So in this way, while some sorts of text in Sanskrit is so hard, it's a very difficult to understand. But if one will, that way it is, this teaching is there in Chaitanya Charitamrita. One will meditate with the specific text, the Lord, I'm in Sanskrit, but I am poor Bengali, don't know how to understand this, such a wonderful words. So please bestow your mercy. Then Lord bestowed, and by this bestowing, one can understand that. That's why in Chaitanya Charitamrita, Krishna jodi kripa kore kono bhagavane, then Guru antarjami rupe শিখায় আপনে। আমি সেই কথাটাতে আসছি, আমি বুঝেছি ডিফারেন্স কিছু নেই, সবটাই একই আছে। ওই বাঙালিরা বুঝতে পারে, কিন্তু যারা এই ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে, এই ইমোশনের সঙ্গে অ্যাকাস্টম নয়, দোজ হু আর নট অ্যাকাস্টম উইথ দিস ইমোশন, সো দে ফেল্ট দে সাম ডিফারেন্স। ওদের জন্য এটা পার্থক্য হয়ে যায়, ওদের জন্য এটা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু যারা এটাতে আছে ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই ইমোশনে যারা আছে। কিন্তু এই ইমোশনটা হচ্ছে ভগবানের কৃপা হলেই হয়, সেটা আমি ফাইনাল বল। ওর যে প্রশ্নটা আমি তো বুঝলাম, ওইটাই ও বলতে, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর টেলিং না দ্যাট, হ্যাঁ, তো সেইটাই আমি ওকে বলছি। তো এইরকমভাবে এই ইমোশনটা, এটা হচ্ছে ফ্লো হয়, যেটা আমি আমার স্টার্টিংয়ের সময় আমি বললাম। While I started this class, I told about it. There is no difference, Mahaprabhu's pastime. Any other question, anybody's, কারুর আর কিছু প্রশ্ন, কিছু আলোচনা, মন্তব্য? বলো বলো। এই জিনিসটা প্রভুপাতে সারা পৃথিবী প্রচার করছে, মহাপ্রভুর ইচ্ছা প্রভুপাত প্রচার করছে। তো বাংলার জিনিসটা আমরা বাঙালি হয়ে যে আস্বাদন করতে পারছি না, তো আপনি যে আমাদের এই স্মরণের মাধ্যমে আস্বাদন করালেন, এটা অপূর্ব। কিন্তু যেরকম গুরু মহারাজের প্রধানমন্ত্রী আছে যে গৌরব কথা গ্রামদায়ক নগর গ্রাম তালিম, আর আরেকটা আছে নিতাই কি বাত। আমার মনে হচ্ছে, আমি যতটুকু বুঝলাম, আমি এই লীলা ওই লীলা বুঝে তখন আমার গুরু মহারাজ প্রথম মনে করে গেল, আপনি নামও উচ্চারণ করলেন। তো মানে গুরু মহারাজ কিন্তু একটু প্রকৃতপক্ষে গৌর কথা বলতে ভালোবাসে, তার জন্য ঠিক উনি হচ্ছে নিত্য। ঠিক, কেউ বলে ভক্ত, কেউ বলে সঙ্গী। খালি উনি নয়, আমরা যারা এরকম পূর্ণ আছি, আপনি বলুন, আমরা জানি খালি দুটো মহারাজ নয়, আরো ইসকনে দুইজন ছিল। যাই হোক, কিন্তু আপনার নামটা সার্থক করেছে। কিন্তু আমাদের নাম আমরা গুরুদেবের কাছে পেয়েছি, আমরা কে কতটা সার্থক করেছি আমি জানি না। কিন্তু আপনি যেরকম নাম আপনার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রিয় ভক্ত আমার গুরু মহারাজ, আর আপনার নামটা দিয়েছে গৌ, তারপরে নিতাই, এখন হচ্ছে গৌরাঙ্গ। আপনি যেই যার বর্ণনা করলেন তো অপূর্ব। আর এই নিতানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনাই, নিতাই কিবাটা কি, এটা তো আপনার মধ্য থেকে অনেকটা মনে হয় কিছু বোঝা যায়, কারণ আপনার গৌ নিতাই দাস। কৃপা করে যদি
এটা যদি কেউ যদি এখন ধরে রাখতে পারে, নিত্যানন্দের চরিত্রটাই এরকম যে বলছে কি অক্রধা পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। অক্রধা পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি। এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় সোনার পর্বত যেন ধুলাতে লুটায়। হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল। I am not Lochon, so that I cannot say that, but Lochon Thakur told in this way. Nityananda's character is so much because within his characters he reveals is humble, meek and submissive together. Not only humble, not only meek and not only submissive. All three merge. Something was revealed. That was Nityananda. And while he was rolling on the ground, he addressed that golden mount falling on the ground. Golden mount, full of gold, mountain falling on the Sonaro Parvat Jena Dhulate Lutai. So he addressed Nityananda Prabhu with the mines of gold. Mines of gold in that mines of spirituality. So through Nityananda, several teachings are there, like exhibit with Bengali Goswami Raghunath, some sorts of, and then Nityananda, he delivered drunk two fellow Jagai Madhai. So that's Nityananda, the amazing character, simultaneously with Lord Chaitanya. And by Chaitanya's order, once Nityananda went to Vrindavan, because Mahaprabhu found during his lifetime some sorts of speculation against spirituality. Some people are pretending themselves in, that I am this, I am that, I am sannyasi, I am Vaishnava, I am exalted Vaishnava, I am a great Vaishnava. So in this way, so Mahaprabhu asked Nityananda, can you bring back here Sudama? Because he is still in Vrindavan on the top of Govardhan. So Nityananda went there and found, Nityananda, there is several story. He found that Sudama is still there. He asked Sudama, what you are doing so long? Then Sudama saw, is a short-haired person, blackish person. Who is he? Nobody talked with me so long, and this fellow is talking with me. Well, you cannot recognize me. Well, no, I am Balaram.
I said, no, you are not Balaram. How come you are Balaram? Balaram is so tall, beautiful, health, and you are short height fellow. How come you will be the Balaram? Well, yes, I am Balaram. But no, I don't believe that. Then if you don't believe, what can I do? Then say, only I can believe, I will run if you can hold me. Okay. That way you want to take my exam? Well, yes. Okay. So Sudama started running, and Nityananda Prabhu with few steps he held it. Then he said, oh yes, you are Balaram. I do understand now, you are Balaram. Well, if you are now Balaram, what about your, but this is Kali Yoga, short height, short, life, and this type of body. So what about Krishna? Where is he? Your brother? Well, he is in Navadip. He is quite away from here. Then there is a long story. Then both of them, they came all the way from Vrindavan to here, and he turned, his name is Abhiram Gopal, Abhiram Thakur, and Abhiram Thakur used to pay Dandavat to a person if he is a pure Vaishnava, claiming the pure Vaishnava, then he will leave. If he is a pretending Vaishnava, if the deed is something wrong, will get crack, blood will come, blood pass, welcome, and devotee is a pretender, immediately will die. Similar way, even Nityananda's some of few of son daughters, he pay his obeisances and they died. But Birchandra and his one daughter not died because they were pure. So the pure devotee will remain, and the pretending devotee, they finish. So that way, Mahaprabhu, during those days, he brought Abhiram Thakur, means Sudama, to taste the purity of devotees. নিত্যানন্দের কথা এটুকু আর আলোচনা করব অন্য আছে নিত্যানন্দ প্রভুর কথাও অনেক তুমি নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শুনতে চাইছ তারা এরা দুজনেই একসঙ্গে পরম করুণা পহু দুই জনা নিতাই গৌরচন্দ্র হ্যাঁ তা নিতাই গৌরচন্দ্র দুজন পরম করুণময় এদের কৃপাতেই কেবল এই সংসারের প্রতি যে আসক্তি এই জাগতিক সেন্সের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির যে প্রবণতা সেন্স গ্র্যাটিফাইং এর যে প্রফেন্সিটিস উই আর হ্যাভিং দ্যাট বাই নিত্যানন্দ অ্যান্ড মহাপ্রভু's teaching will be vanquished, will be eradicated, totally go away. So that is the Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu's together, because the expansions of Mahaprabhu Nitai, expansion of Krishna is a Balaram. So that way, Nitai Gaur or Krishna Balaram are non-different. But in the age of Kali, they came to blessed, came to deliver all those burning hearted personality are moving here and there. The form of the holy name, they appears, if one will take it seriously, then one can understand in this way there will be no more lust, anger, greed will go away. So in this way there is one Bengali, তাপিত তনয় গণে তরি বার তরে
নাম রূপে অবতীর্ণ আমি ধরা পড়ে, শ্রদ্ধায় হেলায় নাম যে লবে আশ্রয়, তাহারে দানিব আমি অমৃত অভয়। যোগ যাগ জ্ঞান ধ্যান সাধন ভজন, আমার ভক্তের কিছু নাহি প্রয়োজন। জপিতে জপিতে হবে নামময়, দূরে যাবে কাম ক্রোধ অরাতি নিচয়। আরে মানে শত্রু সব, আরো যত শত্রু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। জগৎ হইয়া যাবে জগন্নাথ তার, উঠিলে উঠিবে হৃদে প্রেম পরাবার। গাহিবে নাম প্রণাম করিয়া, গাহিবে শ্রীনাম সদা দুবাহু তুলিয়া। শ্রান্ত ক্লান্ত পাপি তাপি আয় ছুটে আয়, করোনা বিলম্ব আর বেলা বয়ে যায়। খাইতে শুইতে সদা লও তুমি নাম, অবশ্য দিবেন দেখা সেই প্রাণারাম। এইভাবে ভগবান কলিযুগে নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, নাম রূপে এসছেন। তো এই দিক একদিকে ভগবানের রূপ লীলা, একদিকে ভগবানের নাম নিয়েই মহাপ্রভুর এই শিক্ষা। সেই জন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষাতে অনেক, যেমন বলছেন মহাপ্রভু, জিহবার লালসায় ইতি উতি ধায়, শিষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। তো এরকম ভাবে মহাপ্রভুর যেমন তৃণাদাপি শুনিছেন ওর শিক্ষা, তার রবি সহিষ্ণু না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব সুন্দরভাবে এই কথার ভালো বাংলা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এইটা তো সংস্কৃত, আমরা বাঙালিরা সংস্কৃত একটু কম, আমি অন্তত কম বুঝি, খুব একটা ভালো বুঝি না। তৃণাদাপে শুনিছেন তার রবি সহিষ্ণু না, আমানি না মান দে না কীর্তনীয় সদা হরি। আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলছেন, খুব সুন্দরভাবে বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হোক দূর, কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর। আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে, অমানি না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী, হইব নিরয়গামী। তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব, গুরু অভিমান ত্যাজি। তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জল রেণু সদা নিষ্কপটে ভজি, সদা নিষ্কপটে ভজি। আমানি মানদ হইলে কীর্তনে, অধিকার দিবে তুমি। তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর। So, সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হোক দূর। Bhaktivinoda Thakur addressed here Chaitanya Mahaprabhu Thakur. Thakur means the Ishwa. Isha means the controller, who can control, from whom everything emanate and inanimate. That is called Ishwa. Okay, Kripa Karo, please, Lord, you bestowed you. So, because, a relation with you, in my knowledge, if that exact relation I will be aware in this meaning, reveal in this way, aware. So whatever abhiman, whatever, some sorts of ego with me, that ego will go away. Because ego with all human beings, it's remain. Mind, intelligence and ego. Out of that 8 elements consist of a body. Five gross elements, earth, water, fire, ether, and the 3 subtle elements, the mind, intelligence and ego. So, abhiman ho dur. In which way? By glorifying you. But you said that if somebody will consider self lower than the straw on the strait, without expecting to get respect, rather to be ready to give respect to others, only he is the qualified. His remnants could be acceptable, but my mind dictates to become a Vaishnava. So I am Vaishnava. I am very proud. What will happen with my this nature, proudy nature? So it's said that when we will consider the Lord, I am your eternal servant, I want to serve you, so that mentality should go away. In order to, Hriday Dusibe, heart will be contaminated. It should be gone. Heart should not be contaminated, but here saying that Hriday Dusibe, heart will be contaminated. As soon as these things will mind, I am a Vaishnava, I am a Guru, I will teach the lesson because I adopted that knowledge. So now I am knowledgeable person and I can teach. So Guru Abhiman Tyaji, that should not be. But simultaneously, he has mentioned that Trinadapi Sunichena, Terorovi Sahisnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadhar. In conclusion, he said, if while I am glorifying these status, situations within me, Amani Manad, Hoile Kirtane, then I will get right from you. Adhikar dive tumi. But what I will do with that adhikar which you are giving me, what I will do that? Tomar charane niskapote ami kandiya lutibo bhumi. I will aspire to get your lotus feet by crying. By crying only, I can. So that the Nityananda Prabhu's intents. Kandiya lutiba bhumi. Mahaprabhu's attitude is, teaching attitude is like that. Chaitanya Charitamrita, if we will recite regularly with great meditation, Mahaprabhu will reveal.
the exact meaning, exact things, gist, substance will come out of that. If you are not able to understand, distinguish between Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, there is some, because some places in Chaitanya Charitamrita are described fully, and some that just touch, that also mentioned, and Chaitanya Bhagavat in the same way, some pastime just in brief, in hints mentioned, and some pastime he mentioned very broadly, like once Mahaprabhu in Chaitanya Bhagavat, that is not in Chaitanya Charitamrita. Krishna Borna এক শিশু মুরলি বাজায় দেখে বলি সবে ভাই বলি সর্বথায় যা কিছু শ্রবণে হয় সকল কৃষ্ণ নাম সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম. So one day Mahaprabhu, just he was loitering inside that Gambhira, Kasi Misra's house. And Govinda, he saw that Mahaprabhu roaming around. Mahaprabhu, now you have to do your brush, datkati, you have to do it. Then Mahaprabhu said, don't you see, Govinda, that a blackish boy with a float is roaming around everywhere? Then Govinda saw here and there, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. That Krishna Varna is black. With a float, he is roaming here and there. And don't you hear whatever sounds, even the birds are chirping. That's also turned into the holy name of Krishna. যা কিছু শ্রবণে হয় সকল কৃষ্ণ নাম আর সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম. All over the places, the abode of Govinda. So this type of pastime is described in Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, and some sorts of pastime narrated in Chaitanya Charitamrita. So Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, and learn Bengal. You are in Bengal, learn the Bengali culture, Bengali emotion. Then you will gradually understand. Like my Guru Maharaj, he likes Bengali food, Shukta, Ucha, Sag, this, and the Bengali culture. Very minutely he observed in which way Bengalis are talking each other, what sentiment they heard, in which, that way, our Guru Maharaj very much, perfectly, he adopted. I should not say the some extent of the culture, rather I should say, our Guru Maharaj, absorbed the whole Bengali emotion. He is strict with the emotion. He is not so much with the bona fide scriptures, bona fide, he is strict with that emotion, Mahaprabhu's emotion. Nirvedya chapalla harsha garbo doino, Prabhur sahi juddho kore bhav soino. Jarjar hoiya Prabhu bhaber prohare bhumite podilo shas nahiko sharire. So Nirvedya chapalla is like, repentation, restlessness, jubilantly laughing and feeling I am this, I am that, I am proud, like that also. Mahaprabhu, he became a Kurma incarnation, become a tortoise incarnate self, In this way, Mahaprabhu revealed
his junctures in several ways within this material bang. In this material world, Mahaprabhu revealed in the several ways. So distinguish between the two Mahaprabhu's concept. One concept is so strong, which Prabodhananda Saraswati, he described Mahaprabhu's concept. That concept is a very much, imagining. That concept is Mahaprabhu got married with twice, but still considered these women are eternal, eternity of womanhood. Though in Bhagavad Gita, degradation of womanhood or descendant of Brishni comes unwanted prajani in Bhagavad Gita. And here Mahaprabhu said that mothers, all mothers, even a day-born with eternal. That's why even wife also considered to be the mother. It's not. Every woman, even the day-born, mother, even the 100 years old lady, mother. That's the Mahaprabhu. I recited today's few verses, but here Prabodhananda Saraswati, he said, Tullalostro kanchanancho heyoneyo dhigatam strishu nitto matribhava sakti rupa bhavukam jnana bhakti bhukti mukti shuddha buddhi dayakam tannamami deva deva Sri Chaitanyam Ishwaram. So this is the concept of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He distinguishes between this clay made by some utensils made by the clay. If it is broken and with the valuable jewelry, are same. Similarly, they consider that Strishu Nitya, all that women are eternal. It is, Kanchan, Kam, Kanchan is a very much attached with our humanity, very much. That's why Prabodhananda Saraswati Thakur, he observed this Mahaprabhu's this nature and he composed these words. The Mahaprabhu, this way he used to address all feminine gender form to be a mother. All feminine gender form considered to be mother. Even Mahaprabhu had a wife, twice he got married, but he had respect as a mother. That was Mahaprabhu's concept. Hare Krishna. Okay. Hare